డి స్టూడెంట్స్, ట్రిగోనోమెట్రీ నుండి మరో 2 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ప్రూవ్ దట్ sin 21 degrees cos 9 degrees minus cos 84 degrees cos 6 degrees is equal 1/4 అని చూపిమన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆన్ 2 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నౌ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇచ్చింది గివెన్ దట్ sin 21 degrees cos 9 degrees minus cos 84 degrees cos 6 degrees. ఇచ్చింది ఏంటి? sin 21 degrees cos 9 degrees minus cos 84 degrees cos 6 degrees. ఇదే కదా. ఇరువైపులా 2π రెండిచ్చే గుణించి భాగిద్దాం. డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 1/2 ఇంటూ ఇక్కడ భాగిస్తుంది కదా, 2 ఇంటూ sin 21 degrees cos 9 degrees మైనస్ 1/2 ఇంటూ 2 cos 84 degrees cos 6 degrees. ఇది 2 sin A cos B, ఇది 2 cos A cos B సూత్రంలో ఉంది. కాబట్టి మనకు 2 sin A cos B ఫార్ములా ఏమని తెలుసు? sin ఆఫ్ A ప్లస్ B ప్లస్ sin ఆఫ్ A మైనస్ Bగా తెలుసు. అదేవిధంగా 2 cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. It is on formula to sin A cos B కదా. 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఆ సూత్రంలో రాసుకుందాం. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే సైన్ ఇంటూ 21 ప్లస్ 9 ప్లస్ సైన్ ఇంటూ 21 మైనస్ 9 మైనస్ 1/2 to cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. cos of 84 plus 6 plus cos of 84 minus 6 is equal 1/2 into sin 21 plus 9 sin 30 plus sin 21 minus 9 sin 12 minus 1/2 into cos 84 plus 6 cos 90 plus 84 minus 6 cos 78 is equal to 1/2 ను లోపలికి మల్టిప్లై చేద్దాం. 1/2 into sin 30 plus 1/2 into sin 12 minus 1/2 into cos 90 plus minus 1/2 into plus cos 78 ఏమవుతుంది? మైనస్ 1/2 into cos 78. 1/2 into sin 30 వాల్యూ ఎంత మనకు? ఇంటూ 1/2. sin 12 అలాగే రాసుకుందాం. మైనస్ 1/2 cos 90 వాల్యూ ఎంత? 0 ఇంటూ 0 minus 1/2 cos
90 మైనస్ 70 12. కాస్ 90 మైనస్ టీటా ఏమవుతుంది? మైనస్ సైన్ 12 అవుతుంది. 1/4 ప్లస్ 1/2 సైన్ 12. 0 ఇంటూ 1/2 0. ఇది ఎంత? 1/2 సైన్ 12. రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, మిగిలింది 1/4. 2 మార్క్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ప్రూవ్ దట్ సైన్ 21 కాస్ 9 మైనస్ కాస్ 84 కాస్ 6 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. ఇచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ రాసుకుందాం. సైన్ 21 డిగ్రీస్ కాస్ 9 డిగ్రీస్ మైనస్ కాస్ 84 డిగ్రీస్ కాస్ 6 డిగ్రీస్. ఇక్కడ 2తోటి భాగించి ఇక్కడ 2తోటి గుణిస్తున్నాం. వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రాసుకుంటే 1/2 ఇంటూ 2 సైన్ 21 డిగ్రీస్ కాస్ 9 డిగ్రీస్ మైనస్ 1/2 ఇంటూ 2 కాస్ 84 డిగ్రీస్ కాస్ 6 డిగ్రీస్. ఇది 2 సైన్ ఏ కాస్ బి సూత్రంలో ఉంది కదా. 2 సైన్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఇది 2 కాస్ ఏ కాస్ బి సూత్రంలో ఉంది కదా. 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. దీని పై సూత్రంలో రాసుకుంటే 1/2 ఇంటూ సైన్ 21 ప్లస్ 9 ప్లస్ సైన్ 21 మైనస్ 9 మైనస్ 1/2 ఇంటూ దీన్ని కాస్ ఆఫ్ 2 కాస్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి సూత్రంలో రాసుకుంటే కాస్ 84 ప్లస్ 6 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 84 మైనస్ 6. 1/2 ఇంటూ సైన్ 21 ప్లస్ 9 సైన్ 30 ప్లస్ సైన్ 21 మైనస్ 9 సైన్ 12 మైనస్ 1/2 ఇంటూ కాస్ 84 ప్లస్ 6 కాస్ 90 ప్లస్ కాస్ 84 మైనస్ 6 కాస్ 78. ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ సైన్ 30 ప్లస్ 1/2 లోపలికి మల్టిప్లై చేసి రాసుకుంటే 1/2 ఇంటూ సైన్ 30 ప్లస్ 1/2 ఇంటూ సైన్ 12 మైనస్ 1/2 ఇంటూ కాస్ 90 మైనస్ 1/2 ఇంటూ కాస్ 78. ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ సైన్ 30 వాల్యూ 1/2 ప్లస్ 1/2 సైన్ 12. దీన్ని కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ 12గా రాసుకుంటే మైనస్ సైన్ 12గా వస్తుంది. కాబట్టి 1/2 సైన్ 12 ప్లస్ 1/2 సైన్ 12 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కాబట్టి మిగిలింది 1/4.